tour guide here in Amboni Cave. So before going inside, I'd like to give a short brief about Amboni Cave. Historically, Amboni Cave was formed during a Jurassic period. Approximately, it is 150 million years ago. This place were covered by the seawater. But after 20 million, water moved from here to the sea level and to leave this cave. We have 7 caves used for different activities, but the 2 of them used for tourist activity. The first one is right here. We're going to visit it. We call it Tanga and the Paula Tanga. Yeah, they were freedom fighters. They were added inside about 3 years. Okay. This one 1952 until 1956. But in the first cave, we have 13 places. Just we're going to visit it. The first one is Chamber for Spirit. The local people around here, they come inside and to do the worship. And after finished doing the worship, they slaughter a goat or chicken and leave a blood for sacrifice. What is the noise coming inside? These are poo from the bats. Bats? Yeah. But they are not attacking? Not the attack. This voice is They're of... trying to hang on top on the cave. Okay. Yeah. Okay, there. Yeah, they Stick hang there, on top. right? Yeah. Okay. But the second place we are going to learn about geographical features. We have a stalactite which grow from up to down, and the stalagmite which grow from down to up. A third place we are going to see Silo Tango and Paula Mist Chamber. A fourth place we are going to see imagination. Because imagination it is caused by water erosion. Arrest some part of the rock and the create imagination like a map of Africa. When you try to look at that hole, you can take a look like a map of Africa. This is one of the imagination. It is caused by water erosion. Okay. And then right here you can take a look like a head of male lion, just like a head of male lion. Yes. This is one of the imagination. It is caused by water erosion. Arrest some part of the rock and the create life. Yes. Welcome inside. ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਮੈਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਇਰੋਜਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਇਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲੇ ਅੰਦਰ ਟਾਰਚ ਔਨ ਕਰ ਲਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਮੈਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਪ ਦੀ So we put it in inside. ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਡਰਾਵਣੀ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਟਰਕਚਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਟਸ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਨੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦੀਆਂ ਨਾ Around here they come inside over there to do the worship. And after finished doing the worship, they slaughter a goat or chicken and leave the blood for sacrifice. Okay. The tribe was found here in Tanga is Samba. There is no water inside? No water. So they use this place for practice like the worship. And after finished doing the worship, they slaughter a goat or chicken and leave the blood for sacrifice. Okay. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡਰਾਵਣੀ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਐਸ ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ Second place we are going to see, we are going to learn about geographical features. This is stalactite, which is grow from up to down. When it is raining and the water mixed with the carbon dioxide from atmosphere, make carbonic acid. Carbonic acid follows down and erodes some minerals called this limestone, called calcium carbonate, and tend to grow in the form of stalactite. So stalactite is the rock which will grow from up to down. Okay. Another mineral will drop down in the form of stalagmite, which will grow from down up. When it meets together with the stalactite, it forms a natural pillar. So this rock is going to grow up to right here more than 100 years. ਓਕੇ ਇਹ ਰੌਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਰਦਾ ਜਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ Video is better. ਯੈਸ ਵੀਡੀਓ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ Very good. ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬੈਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਿੱਲ ਯਾਦ ਆ And also, ਸਮ ਦੇ ਆ ਫਲਾਈਂਗ ਤੇ ਰਸਤਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਕੇਵਸ ਹੁੰਦੇ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪੱਥਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਥਵੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਲਾਈਟ ਆਉਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੈਟਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਖੋ they were freedom fighters. They were added in here about 4 years. Okay. This one 1952 until 1956. For prison or No. for soldiers. for staying at night? Yeah. Okay.
The reason it come here was because they are chased by colonial people so as to be killed. Okay. Trying to find a right place they can hide it, and also they believe this is a right place they can hide it. Okay. Also, they were using traditional medicine, Okay. which was invisible for them to move from one place to another without anybody see. Okay. But one of the regulations that made how to use that medicine, you're not allowed to have a woman. Yeah, 1956, Yosalo Tanga and Paula Missy decided to move from here to the Shoto village. And over there they met with white people and they raped her. So to that medicine failed to protect them. At the end of the day, they were arrested with the colonial people. And the colonial people decided to kill them. Okay. Yeah, so this is Adult of Okay. Welcome inside. ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਜਰਸ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਨੀਵਾ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੀਵਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੋਂ ਚੜੀਆਂ ਬੇਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਓਕੇ ਆ ਜਾਓ Come. She's scared. This here. Yeah. Okay, so this is a place they were hiding here for 4 years. And this is caused by water erosion. Okay. Some part of the rock and they create like this place, like a chamber. Okay. Yeah, so you can get out. ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਗ੍ਰੇਵ ਹੋ ਕੇ 100 ਇਅਰਸ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਧਰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ ਰਸਤਾ ਲੇਕਿਨ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੇਵ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਰਸਤਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਡ ਹੈ This one just like a footprint. It is caused by water erosion. But right here we have just an imagination like a leopard line. Over there it look like a tail of the leopard. Okay. Over there it look like a stomach. And over there it look like a chest. And the last one it look like a head. So you can take a look like a leopard line. ਓਕੇ Right here, this is one of the imagination. And also we have another one. This is one of the narrow which follow here inside the cave. And when you try to pass this way, the way to we can pass another place, we can go another place. From here to there, you can spend 2 minutes or 4 minutes to reach another place. Okay. So I don't know if you would like to this one pass is over okay. this way the way. Yeah. Right is switch off. ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਰਸਤੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਨੀਵਾਂ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ Right, so here we have another imagination like a cow foot. It's caused by water erosion. But over there we have just like a chicken in drumstick. ਓਕੇ Yeah, just like a chicken in drumstick. It is caused by water erosion. And when you're trying to pass that way, you can reach this place. Okay, from here this Yeah, side. you can reach this place. ਓਕੇ I will tell you. Here we have a two-way, a left way, the right way. ਓਕੇ This is a mythical stories, and Sita's narrated the story about Cave Tunnel. We have two tunnel, a left tunnel. When you're trying to pass this way, this left tunnel is the way to new bastion of Tanga, which is called Kange. It's about 8 kilometers from here to there. And when you're trying to pass the right way, this is the way to Mombasa. It's about 167 kilometers from here to there. But it's open. But now it's blocked. It's with blocked. this flag, it is blocked. And with this this- side also blocked. Yeah. Right is to- Opposite is blocked. right is to Mombasa, left is to Kange. Kange. Yeah. Okay. But now it's blocked with the stalactite and the stalagmite. So it's Okay. just like mythical story. ਓਕੇ Yeah. ਚੈੱਕ ਕਰੋ It is fall down right here. So it makes difficult people to move from one place to another. ਓਕੇ That's why we're trying to do this ਸਟੇਅਰਕੇਸ make difficult people to move from one place to another. ਓਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ Or shift, just
just like a ship or boat. This was the definition of the ocean. ਯੈਸ Just like a ship or boat. ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਪ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਲੇਕਿਨ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ Oh my god, give me a picture. अगर ऊपर जो टॉर्च ताने मार रही थी जो ने टॉर्च मारी उड़ने लग जाएंगे एकदम ऊपर देख नहीं सकते यार टॉर्च मारे ना उड़ने लग जाना देखो उसे वाह चिकन Allah means God. Allah means God. Allah means God. Allah means God. That's what Okay. most important of this is Arabic word. It is natural. No one Natural. knows this. ओके Yeah. ये सारा नेचुरली बना हुआ है अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है मीन्स गॉड Okay. Right here we call it a small Tarantula national park. One of the uniqueness of Tarantula national park it has more than 3,000 of elephants. Okay. Right here we have just like a trunk of the elephant. And then it's just like an eye of the elephant, and here it looks like a leg of the elephant. That's why we call it a Tarantula national park. So this is nature. ओ ऊपर बैठ दे माय गॉड कितना बंदा ए हवा भी आ रही है ना ऊपर भी जा सकते हैं आप लेकिन कोई ना बस ठीक है ऊपर जाना तो जा सकते हैं और देखो ऊपर नेचुरल लाइट आ रही है उसको नेचुरल लाइट आ रही है हाँ तो वापस चले हैं Like a check-in. So now we go to the airport and do the check-in. हाँ That's like a check-in. एयरपोर्ट की इमेजिनेशन आज में चेक इन करते हैं आप Right here we have just like a door of the flight, just like a door of the flight. ओके And here it looks like a windows of the flight. And you have a stair there, so you have to climb from there up to there. It's like people. एक तो ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ वाहिगुरु एकदम नेरा हो गया जी मैं डर गया उत्थे ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲੀ ਬੰਦਾ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕਦਮ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਹਾਈ ਗੁੱਡ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕੇ ਹਾਂ ਸਟੋਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ We can go, Liken. Stairs है कि The second cave which is there. Can we go? Stairs or something? What? How it is? Yeah, it's a small one. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਭ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਿਸ ਵਾਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜੰਗਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਲੇਕਿਨ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਆ ਕੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਰੇਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਆ ਦੇਖੋ ਵਿਊ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ 18+ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਐਡਲਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ 18+ ਓਨਲੀ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਪਾ ਪਾਪਾ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਪਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਇੱਥੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੰਦਰ 18+ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ। ਓਕੇ Kurumusi. It's coming from Amboni Natural Reserve. Okay. There are also people that are going to visit. From how far is it here from here? It's I don't know. What about mweza kwenda Amani ni kiasi gani? Kama 20. Mweza tu kutoka mweza mpaka Amani. It's something like 60. We are here. This is more the whole there. What is it? Bees. Honey bees. Yeah. Honey bees the chatta whole. Okay. There's crocodile. There are crocodiles in the lake, in the river. Sorry. Okay, we can go down. It's dangerous. Dangerous. Okay. We are sometime going to bed. No problem. But एक है क्या? take self-awareness. ਓਕੇ। ਅਰੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਵਰ ਆਂਦੀ ਆ ਇੱਥੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਆ ਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਰੋਕੋਡਾਈਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਮਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਟਰਾਈਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਟਰਾਈਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਫਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈਬਸ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੰਜ਼ਾਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਸਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੀ ਵਿਊ ਇੱਧਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੇਵ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲਸੋਟੋ ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਦਾਰ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋਕੋਡਾਈਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਂਗਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਰਸਤਾ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਂਡ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਗਾ 10,000 ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਲਊਗਾ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਡਾਲਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਮਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾਲੇ ਕਾਮ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂਜ਼ਾਨੀਆ ਦਾ ਫਲੈਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਜਰ ਫਲੈਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਟਰੈਵਲਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਫਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। So I told that there is an airport and I showed them. Yeah, okay, yes. So when you're trying to climb that stairs. Yes. So this is the way to out. Okay. How old are these caves? This one it's about 8 Old. 300 meter. And Amboni? It's there about 600 meter. No, how old are they? How old? Yeah. It's more than more than I mean I can say 60. Okay. 60 years ago. Okay. Yeah. It's very nice. This is the footstep. ਜਿਹੜਾ 에어ਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਸੇ ਰਸਤਾ ਯਾ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ। ਯਸ ਸਫਾਰੀ ਵਾਲੀ ਐਂਡ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਫਲੈਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਗੋਰੇ ਹੀ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪਲੇਟਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਆਈ ਆ LC 75 ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਐਕਸਟਰਾ ਲਈ ਆ ਉੱਧਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਂਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਧਰਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੈਂਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਂਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਧੀਆ ਆ ਕੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਲਬੇੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ
ਆ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ 11 ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ 22 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ We were in Sadani. Okay, you started from Kenya or? No, we live in Kenya. We are from Kenya. Okay. Yeah. Sudan is Sadani. national reserve. Yeah, but just before, after Pangani. How is the way? 3 hours. Our car can go. It's difficult. Huh? Yeah, the car can go, but it's fine. It's a bit wet on the way. Okay. Okay. But normally, that's a good go. You travel in these all countries, eh? Yeah, the driver, not me. Okay. The car is really nice. Yeah. Yeah. Okay, thank you. Okay, thank you. Have a nice journey. ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਲਿਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਪਾਪਾ ਟਾਇਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗੇਜ ਵੀ ਪਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਬਸ ਸਿਧਾਨ ਕਰ ਲਗੇਜ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਲੀਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੀਏ ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ